Good morning, students. Next topic in cost accounting, unit or output costing. Next problem number 8. So, what is the given in the problem? In a factory, two types of radio sets are manufactured, namely Popular and Deluxe models. From the following particulars, prepare a statement showing cost per radio set and profit per radio sold. There is no opening or closing stock. So here Popular labor 46,800, material 81,900. Next one Deluxe labor 62,920, 1,08,680. Given information is what? Two types of companies are there, manufactured companies. Their names is Popular and Deluxe. In that given information, there is no opening stock and closing stock of raw materials or finished goods. So given information is only two items. They are Popular and labor and material. Popular and Deluxe are two types of manufactured companies. Next working notes, work on cost is charged at 80% on labor and office on cost is taken at 15% on work cost. So 80% charge work on cost on labor, 80% on labor. Work on cost is 80% on labor. Next one, labor and office on cost is taken at 15% on work cost. Office and administration, office on cost is 15% on work cost. So 15% we have to calculate work cost. So work cost total amount, how much is come? 1,66,140. So into 15%. So remaining Popular radio sets sold during the period of 234 at 1,000 each and Deluxe radio sets are 286 at 1,100 each. Ascertain the total profits as per cost books from the above particulars. So last point is total sales. So Popular radio sets sold during the period are 234. Each one is 1,000. Each and Deluxe radio sets are 286 at 1,100. So this point is total sales of cost sheet. So we have to calculate the cost statement step by step. Okay. First one, statement of cost sheet or cost statement. First one, material. Given two types of manufactured companies are there. So first one Popular, next one Deluxe. Next up material 81,900 Popular. So Popular first starting point material 81,900, Deluxe 1,08,680. Next point labor 46,800. Next one 62,920. So 2 points completed. Material plus labor. So add the total amount 81,900, 46,800. So we get 1,28,700. That is called as prime cost. So next one Deluxe 1,08,000 plus 62,920, 1,71,600. So this is called as prime cost. Next point is what? Add on factory overhead expenses. So factory overhead expenses add the prime cost. Next one factory overhead expenses. So in this problem given work on cost is charged at 80% on labor. 80% on labor. Work on cost is 80% of labor. Labor amount how much? 46,800. 46,800 into 80%. 80 by 100 equals to 37,440. You will get this amount. So understand all of you.
work cost is 80% on labor. So labor amount, Popular, one manufactured company, Popular, 46,800 into 80%, you will get on 37,440 amount. Okay. Next one, Deluxe. Deluxe amount, labor amount 62,920 into 80%, you will get 50,536.536. Okay. So prime cost plus factory overhead expenses, you can add the amount, you will get 1,66,140, 2,21,936. This is called as work cost, factory cost, both are same. Factory and work, both are same. So work cost, add a prime cost amount and factory overhead expenses amount. Add and that adding amount is called as work cost. Okay. Next one, administration overheads. Administration overhead, see the working note. Office of cost is taken at 15% on work cost. Office of overheads. So administration and office overheads. So office of cost is 50% on work cost. Work cost amount how much? 1,66,140 into 1,66,140 into 15%. You will get this amount, 42,939. So total, 24,921. Office on cost is 15%, 1,66,140. So based on work cost, 1,66,140 into 15%, you will get 24,921. Next one, 2,21,936 into 15%, you will get 33,290. So workers and administration or office overheads add, that is total cost. Okay, 1,91,061, 2,55,226. Next, last adjustment, last information. Popular radio sets sold during the period are, during the popular radio sets are during the period are 234 at 1,000, 234 total items. 1,000 is each item rate. 234 into 1,000, you will get 2,34,000. This is total sales of a manufactured company of Popular. Next one, Deluxe. Deluxe radio sets are 286 at 1,100. 286 into 1,100. So 286 total sets. Each set amount is 1,100. 286 into 1,100, you will get 3,14,600. So this is total sales. Next, we have to calculate the profit. Profit is nothing but profit equals to total sales minus total cost. So total sales how much here? 2,34,000. 2,34,000 minus total cost 1,91,061. You will get 42,939. Next, Deluxe. Total sales 3,14,600. How will it comes? So 286 into 1,100, 3,14,600 minus total cost 2,55,226. 3,14,600. You will get 59,374. This is the 8th problem explanation. Unit or output costing. Next, 8th problem చూడండి.
ఒక ఫ్యాక్టరీలో పాపులర్ మరియు డిలాక్స్ రెండు రకాల రేడియోలు తయారవుతున్నాయి. దిగువ వివరాల నుంచి రేడియో ఒక్కింటికి వ్యయం మరియు లాభాన్ని చూపే నివేదికను తయారు చేయండి. ప్రారంభపు లేదా ముగింపు సరుకులు ఏమీ లేవు. రెండు రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తి సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆ ఉత్పత్తి సంస్థల పేర్లు ఏంటి అంటే ఒకటి పాపులర్, రెండవది డిలాక్స్. ఇందులో ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో ఎలాంటి ప్రారంభపు మరియు ముగింపు సరుకు అనేవి ఏమీ లేవు. కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఓన్లీ టోటల్ మనకి 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మెటీరియల్, లేబర్, నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని లాభాన్ని లెక్కించమని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ శ్రమ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ శ్రమ 46,800 పాపులర్కి ఉంది, డిలాక్స్కి 62,920 ఉంది. మెటీరియల్స్ 81,900, 1,08,680. వర్క్ ఆన్ కాస్ట్ శ్రమపై 80% మరియు ఆఫీస్ ఆన్ కాస్ట్ వర్క్ వ్యయంపై 15% ఛార్జ్ చేయబడుతుంది. సో వర్క్ ఆన్ కాస్ట్ శ్రమ మీద 80%, ఆఫీస్ ఆన్ కాస్ట్ వర్క్ వ్యయం పైన 15% ఛార్జ్ చేయడం జరిగిందని చెప్తున్నాడు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ దగ్గర చెప్పేస్తాం. ఈ కాలంలో 234 పాపులర్ రేడియో ఒకటికి 1000 రూపాయల చొప్పున అమ్మడం జరిగింది. అంటే టోటల్ సేల్స్ ఎంతైనాయి 234 అనేది సేల్ కావడం జరిగింది. 234 ఒక్కొక్క రేడియో వాల్యూ ఎంత 1000, అది పాపులర్కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ 286 డిలాక్స్ రేడియోలను రేడియో ఒకటికి 1100 చొప్పున అమ్మడం జరిగింది అని చెప్తున్నాం. సో పాపులర్ ఏమో 234 రేడియో సెట్స్ని అమ్మింది, ఈచ్ ఒక్కదాని వాల్యూ వచ్చేసి 1000. నెక్స్ట్ డిలాక్స్ రేడియోలను 286 అమ్మింది డిలాక్స్ అనేది, ఈచ్ రేడియో వాల్యూ వచ్చేసి 1100 చొప్పున అమ్మడం జరిగింది. పై వివరాల నుండి కాస్ట్ పుస్తకాల ప్రకారం మొత్తం లాభాన్ని కనుగొమని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి డైరెక్ట్గా మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నాం. రెండు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి కదా, పాపులర్, డిలాక్స్. మెటీరియల్ కాబట్టి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాపులర్ 81,900 ఉంది, నెక్స్ట్ 1,08,680 డిలాక్స్ ఉంది. సేమ్ యాస్టీస్గా రాసిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ శ్రమ 46,800, నెక్స్ట్ 62,920 డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం కదా. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి వచ్చేది ఏంటి మనకి ప్రైమ్ కాస్ట్ ఆర్ ప్రధాన వ్యయము 1,28,700, 1,71,600. ఈ రెండింటిని కలుపుగా వచ్చేది మనకి ప్రధాన వ్యయము. దీనికి ఏం చేయమని చెప్తున్నాడు, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులను కలిపితే వచ్చేది మనకి వర్క్ కాస్ట్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చిండు, వర్క్ కాస్ట్ ఆన్ 80% ఆన్ శ్రమ లేబర్, 80% ఆన్ లేబర్, శ్రమ పైన 80% ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గా తీసుకోమని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి పాపులర్ కి సంబంధించి 46,800 ఉంది కదా, ఇంటూ 80% చేస్తే 37,440 వచ్చేస్తుంది. 46,800 ఇంటూ 80% చేస్తే మనకి 37,440 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా 62,920 డిలాక్స్ కి సంబంధించి, దానిని 80% చేస్తే మనకి ఇంత 50,536 వచ్చేస్తుంది. సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ కంప్లీటెడ్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ ప్రధాన వ్యయానికి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ ని కలుపుగా వచ్చేది ఏంటి మనకి ఫ్యాక్టరీ వ్యయం లేదా పని వ్యయంగా చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, దానికి యాడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్స్. ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్స్ కాబట్టి దీనిపైన ఏమంటున్నాడు, ఆఫీస్ ఆన్ కాస్ట్ ఈస్ 15% ఆఫ్ వర్క్ కాస్ట్. ఆఫీస్ ఆన్ కాస్ట్ ఈస్ 15% ఆన్ వర్క్ కాస్ట్ అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ 15% 15% ఈ పని వ్యయం ఏదైతే ఉందో ఆ పని వ్యయం మీద లెక్కించమని చెప్తున్నాడు. 1,66,140 చేస్తే మనకి 24,921 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 2,21,936 పైన 15% చేస్తే 33,290 వచ్చేస్తుంది. సో వర్క్ కాస్ట్ మీద పని వ్యయం మీద 15%ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. దాన్ని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏముంటుంది, పని వ్యయము, ఈ ఆఫీస్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ని కలిపితే వచ్చేది ఏంటి మనకి టోటల్ వ్యయం, మొత్తం వ్యయం. ఇక్కడ వరకు ఓకే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చిండు, ఎన్ని అమ్మకాలు అమ్మడం జరిగింది అనేది లాస్ట్ పాయింట్ ఇచ్చిండు. పాపులర్ ఏమో 234 రేడియో సెట్లను అమ్మింది.
ఒక్కొక్క రేడియో వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత 1000. ఒక్కొక్క ఈచ్ రేడియోని ఎంతకు అమ్మడం జరిగింది 1000 రూపీస్కి. 1000 కాబట్టి 234 ఇంటూ 1000 2,34,000. నెక్స్ట్ డిలాక్స్ కాబట్టి టోటల్ ఎన్ని సెట్స్ అమ్మింది 286 సెట్స్ అమ్మింది. ఈచ్ సెట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత 1100. సో మనకి 3,14,600 వచ్చేస్తుంది. అందులో నుంచి లాభం కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు కదా. లాభాన్ని కనుక్కోవాలంటే మనకి సూత్రం ఏంటి, టోటల్ సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్. మొత్తం అమ్మకాల నుంచి మొత్తం వ్యయాన్ని తీసేస్తేనే వచ్చేది కదా లాభం. కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు లాభం ఈక్వల్స్ టు 2,34,000 మైనస్ 1,91,061. 3,14,600 మైనస్ 2,55,226 ఈక్వల్స్ టు 59,374. ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది ఈజీ. మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సేమ్ ఇలాంటి మెథడ్లో నుంచి మీకు క్వశ్చన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.